Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. And for today's video, meron akong share sa inyo na bagong pagkakataan. Ito ay ang Intime Tax Refund. So, nandito ako ngayon sa kanilang website. Okay? So, before we start, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong Intime Tax Refund is merong puhunan. Okay? Pero, before that, you need to sign up first using your mobile number and OTP and password. Okay. So, dito sa website nito is after you sign up guys is mas makaka-receive kayo ng 100 pesos. Okay? So, yun nga guys, no, mag-sign up muna tayo using our mobile number. Yan, then OTP and password. Then, after natin mag-sign up, is diretso login na tayo. Same procedure pa rin naman, kaya lang sa login, sa after password is medyang computation. Mga ano lang naman, mga easy computation lang naman, like addition, ganyan. Then, after natin mag-login is mapupunta na agad tayo sa pinaka homepage ng Intime Tax Refund. Ayan, so pagka-login, ayan, dito kayo mapupunta. Okay, so pwede nyo basahin to. Pwede namang hindi. So, yan. So, dito na tayo sa pinaka homepage ni Intime Tax Refund. So, or ano nga bang itong Intime Tax Refund ito? So, dito sa pinakababa is makikita nyo yung may nakalagay dyan about us, tutorial, events, gift box, customer service, join the community, and integral mall. So, click natin tong about us. So, mapapansin nyo is meron silang video, pero it's up to you kung papanoorin nyo itong video na to or hindi. Okay? So, dahil meron naman information dito sa baba, basahin na lang natin, pero hindi lahat. Okay? So, sabi dito is, Intime Department Store was established in Hangzhou in 1998. It is a large-scale commercial chain group with department store, shopping malls, and internet plus retails as its core business. Okay. So, yun. Hanggang doon lang yung aking babasahin, guys. So, meron din sila dito Certificate of Incorporation from SEC or Securities and Exchange Commission. Okay? So, i-back natin. Yan. Okay, so ito yata yung kanilang mall. Diba sabi, department store daw yung Intime. So, baka ito yung kanilang mall. Okay. So, meron din tayong tutorial. Of course, kung bago ka lang dito sa Intime Tax Refund, syempre, basahin mo yung kanilang tutorial. How to make money. So, paano nga ba tayo kikita dito? Sabi nito, after sign up, go to tax refunds, select item, and make order. You may start with your free bonus of VIP 0 items or make deposit for higher value items.
Once our staff receive your order, they will help you to proceed with the purchase, tax refund, and resell offline. You can check these orders in processing orders column once the process is done. Please go to finish orders and click settlement to collect your profit. Okay, so yun yung ways kung paano tayo kikita dito kay Intime Tax Refund. Okay, so yan, purchasing, clearing, become a VIP, how to deposit and withdraw. So yan, ibalik natin. So dito, meron silang events, gift box, customer service, and community. So, if you have time, pwede nyo naman tignan ito, no? So, dito tayo sa My Team. Okay. Dito sa My Team, yan, dito nyo makita yung mobile number and user ID and your level. So, dito nyo makikita kung ilan na yung inyong mga nag-sign ups using your referral codes. Okay, so ilan na yung mga members nyo, yung total withdrawal, ayan. So, tax refund naman, ayan. Meron sila ditong mga available orders, processing orders, and finished orders. Okay, so mamaya explain ko yan sa inyo. Sa VIP Center, ayan. Meron sila ditong mga VIP 1 to VIP 7. Dito nyo di makita yung mga profit today, profit this week, and profit this month. Okay. So, dito meron silang example nakalagay dito, no? So, ano ba yan? Number 1, make a 200 peso refundable security deposit to become VIP 1 member. Number 2, tax refund cycle is 12 hours, 3.3% to 3.2% tax refund profit daily. Yan. So, for example, yan, nagbigay sila ng example, okay? An item costs 830 pesos and you will get 830 times 0.03 times 1 is equal to 25 pesos within 12 hours. Okay, so, halimbawa, is, yung item is 830 pesos, no? So, 830 pesos na yon is meron siya tubo na 25 pesos. So, within 12 hours, is matatanggap nyo yung 830 kasama na yung 25 pesos na tubo. So, ganun. So, dito naman sa VIP, yan, i-close lang natin to. So, katulad yan na sinabi ko kanina, no, na pagka-sign up nyo, kaka-receive kayo ng 100 pesos. Okay. So, yung 100 pesos na yon is, bibili kayo ng items. Ito. Punta tayo dito. Yan. Diba meron kayong 100 pesos, diba? So, 100 pesos yung bibili kayo ng item, nakakasya sa 100 pesos. For example, itong panda na to. Ayan, diba nakita nyo price niya is 103, yung profit niya is 3. So, kapag clinic to buy nyo yan, ayan, so hindi na pwede kasi na-buy ko na siya. So, kapag clinic to buy nyo yan, mapupunta siya dito sa processing orders. Okay. So, after the processing orders, mapupunta siya dito sa finish orders. Ayan. Then, okay nyo lang yun. So, yung 100 pesos nyo is mababalik sa inyo yun kasama na yung
profit. So, ang mababalik sa inyo is 103 pesos. Which is, ito, yan. Katulad nito sa akin. Diba? Bumili ako ng item worth 100 pesos. Then, meron siyang profit na 3 pesos. Ayan. Then, nung na-finish na yung orders ko, is bumalik sa akin yung pera ko na may kasamang tubo, which is 3 pesos. Kaya lumabas, ang balance ko is 103 pesos. So, ganun lang guys yung kung paano kakikita dito kay Intime Tax Refund. So, dito nga guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-buy ng items. So, dito is makikita nyo meron na akong 100 pesos. Yan. So, magbabay ako nitong panda, which is 100 pesos. Yan. Then, confirm lang natin yung ating finished orders. Ayan. So, back ulit tayo. So, yan guys. So, kung makikita nyo is meron na akong 103 pesos. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nababalik yung 100 pesos nyo kasama na yung profit. Withdrawal methods. Yan. Saan na ba yan? Withdrawal methods. Yan. Then, mag-add a bank card lang kayo kung gusto nyong gamitin yung bank account, okay? So, dito nyo rin makikita yung transactions. Ayan, katulad yan sa akin. So, wala pa to laman. Itong nasa baba, wala pa laman yan. So, ito yung transaction ko. Ayan. The integral details. So, kung may mga katanungan kayo, pindutin nyo lang itong fact nila, no? Or frequently asked questions. Yung pindutin nyo yan. Then, dito is kung may mga concern kayo or hindi maintindihan, ayan, click nyo lang itong mga nandito. Ayan. Like, how to make money, why can't I buy more items, how to deposit, withdraw money, yan. So, syempre, if you want to invite your friends to join, ayan, meron kayo makikita ng invitation code dito. Here, ayan. So, if ever na you want to share your invitation code to your friends, ayan, pwede nyo gamitin ito code ninyo. So, if you have a questions, ayan, meron naman silang tutorial dito and about us and also the messages. Ayan. Ayan, no? So, yun lang guys. And then, sa part 2 guys is i-anin ko naman sa ipapakita ko sa inyo yung about sa deposit and sa withdrawal nila, kung paano mag-deposit na or mag-cash in sa dito sa Intime Tax Refund at sa withdrawal. So, yun lang guys. Thank you for watching.